In this lesson, we will see together the prepositions and more precisely, au bout de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about au bout de, and the preposition au bout de can be translated into at the end of, after, within, by the end of, and once in English. So let's see 4 examples with au bout de. Au bout de la rue, vous trouverez un joli parc. Au bout de la rue, vous trouverez un joli parc. Elle a réussi à résoudre le problème au bout de quelques heures. Elle a réussi à résoudre le problème au bout de quelques heures. J'habite au bout de l'impasse. J'habite au bout de l'impasse. Il a atteint ses objectifs au bout de plusieurs années de travail acharné. Il a atteint ses objectifs au bout de plusieurs années de travail acharné.